A very good evening and a warm welcome to all our guests and our guest of honor, Shri Aaditya Rashmi Uddhav Thackeray ji, Cabinet Minister of Tourism and Environment, Maharashtra. Srimati Ashwini Bhide ji, Additional Municipal Commissioner, ES. Shri Ajit Kumbar ji, Joint Municipal Commissioner, Education. Srimati Sandhya Doshi ji, Chairperson, BMC Education Committee. Shri Sainath Durge ji, Member, BMC Education Committee. And Srimati Radha Goenka ji, Founder, Pehlay Akshar. And we also have Shri Raju Tadvi ji, Education Officer, BMC. Today, we have gathered here to felicitate our teachers for successfully completing 2 years of our teacher development program and making it a huge success across 12 wards in Mumbai. This couldn't have been possible without the support of the MCGM and the teachers' enthusiasm. Pehlay Akshar संस्थेचा हा उपक्रम हा महानगरपालिका व आमचे लाडके शिक्षक वर्ग यांच्या बहुमूल्य सहकार्याने यशस्वी झाला आहे. Thank you all for gracing this event on behalf of the Pehlay Akshar Foundation. Without further ado, I would like to invite Srimati Radha Goenka to commence today's felicitation ceremony with a few words. Thank you, Manali. Good evening, everyone. Namaste. It is an honor to have Shri Aaditya Thackeray ji with us today to support the dedication of the BMC teachers who participated in the Pehlay Akshar training program. In 2019, BMC and Pehlay Akshar partnered to improve the learning outcomes of children in the primary and upper primary sections of all the municipal schools of Mumbai, approximately 800 schools. We began with the bold aspiration of making every child in a BMC school 21st century ready, working through teachers who are at the center of this transformation. In our initial findings, we realized that a large majority of the teachers at BMC were dedicated and were putting in a considerable effort to reach out to their students. The gap then was not in the teachers' effort, but in capacity building, in high quality trainings that are focused to drive improved learning outcomes. That is the gap that we aimed to fill. The Pehlay Akshar training incorporated a world-class curriculum that was made relevant and applicable to our unique Indian context. The program was designed to make teachers experience the ideologies firsthand. It challenged them to become thinkers and innovate. It created an environment where teachers shared classroom practices and learned from each other. We call this environment in our trainings Magic Classroom. I'm sure all of you teachers here are already aware of this. A magic classroom is a safe place where curiosity and enjoyment meet and learning outcomes are met. Experiencing this environment and understanding how to recreate it enable teachers to replicate it for their children in classrooms. According to an independent assessment conducted by Satwa Consulting on the impact of the trainings, along with the professional transformation, the trainings helped greatly with personal development as well. The weekly focus group discussions that have a self-help group format provided a safe space for teachers to share their problems and experiences with each other. These focus sessions greatly impacted their confidence and job satisfaction at a personal level. They also helped address individual problems and take the learnings from the trainings into practice. In 2019, we inaugurated this training program, and the first phase of our training was held in person. In 2020, COVID hit, and the world came to a halt. But not for us. We quickly transformed our trainings to suit the virtual world, and all of you teachers adapted so quickly to the virtual platform. We continued in the past year with virtual trainings on Zoom and are so proud to say that we have completed the second phase of training as planned and have successfully trained 3,600 BMC teachers.
All of you teachers need to be especially applauded for this success. Without your tireless dedication in these difficult times, which is evident in the 80% attendance that we achieved on these virtual trainings, this achievement would not be possible. Thank you for your support and dedication. Pehlay Akshar च्या कार्यक्रमात लाभलेले तुमचे सहकार्य व आत्मीयता याबद्दल मी तुमचे मनःपूर्वक आभार मानते. I would especially like to congratulate and thank our star teachers for not only completing the training program, but also taking it forward to other teachers with great enthusiasm. Of course, we could never achieve a program of this scale without the support of the government, especially Aaditya ji, who supported this training right from the start, and the continued support of the BMC team. From Mr. Praveen Pardeshi ji, Mr. Ashutosh Salil ji, and Mr. Palkar ji, and now Mr. Iqbal Chahal ji, Ms. Ashwini Bhide ji, Mr. Ajit Kumbhar ji, and Mr. Raju Tadvi ji. Thank you to all of you and the entire BMC education team for your continued support through this transformation. I would like to end with a quick video. Morning, feet at night. Left foot, left foot. Use of functional English, like we are going through the rules, we are telling all the children about the grammar, rules, how to use the rules and all. But functional English is like there are no rules. They have to just speak out fluently. So I think it's a better way. They can use it freely in the classroom, and teacher can also use without any obstacles or barriers. अब तक हमें स्कूल में पढ़ाते हुए ये टीनेजर्स बच्चों को पढ़ाते, इसलिए उनके बिहेवियर के बारे में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे कि हम एक साथ इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है. तो हमने जब ये पिछले साल आरपीजी का ट्रेनिंग किया, पहले अक्षर का टीचर ट्रेनिंग किया, इस ट्रेनिंग में हमें सिर्फ बच्चों में किस तरह से चेंज लाने वो नहीं पता चला,
कि टीचर्स ने भी अपने टीचिंग मेथड में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और बच्चों को कैसे अप्रिसिएट करके मोटिवेट करके किस तरह से उनमें चेंजेस लाना चाहिए। तो अब ये पूरा क्लास जो है एक जैसा दिखाई देता है। थँक यू. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज सुशिक्षित करत असतात. आपल्याला सुजाण नागरिक बनवून देशाची उभारणी करण्याकरता त्यांचा लाख मोलाचा वाटा असतो. No words can ever be enough to thank the teachers who play an enormous role in shaping the minds of the younger generations and laying the foundation of a great nation. With you, the teachers, the future of our nation is in safe hands. Please share your experiences on the Pehlay Akshar Teacher Development Program in the chat box. May I now invite Shri Raju Tadvi ji to say a few words. नमस्कार. आजच्या या पहिल्या अक्षर फाउंडेशनच्या विद्यमाने शिक्षकांचा जो सत्कार सोहळा आपण आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमासाठी आम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी आणि आमच्या शिक्षकांच्या पाठीवर कौतुकाची स्थाप देण्यासाठी जे उपस्थित आहेत ते युवा सेना प्रमुख, युवकांचे प्रेरणास्थान, पर्यावरण, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब, या कार्यक्रमात उपस्थित आमच्या पहिले अक्षर फाउंडेशनच्या CEO फाउंडर राधा गोयंका मॅडम, अश्विनी भिडे मॅडम, आमचे जॉईंट कमिशनर अजित कुंभार सर, संध्या दोशी मॅडम शिक्षण समिती अध्यक्ष, आमचे मित्र साईनाथ दुर्गे साहेब, सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो. मित्रांनो, आपणास माहितीच आहे की आपण 21व्या शतकामध्ये आहोत आणि हे युग जे आहे ते विज्ञानाचं युग आहे. आणि अशा या विज्ञानाच्या युगामध्ये जे जनरेशन आहे, जे विद्यार्थी आहेत, ते अतिशय अपडेटेड आणि खूप नॉलेज असलेले विद्यार्थी आहेत. आणि अशा विद्यार्थ्यांच्या समोर जाताना शिक्षकांनी सुद्धा अतिशय अपडेटेड असणं आणि खूप तयारीने त्यांच्या समोर जाणं ही काळाची गरज आहे. आणि हीच एक गरज ओळखून आपल्या समोर, आपल्या मदतीला, आपल्या सहकार्य करण्यासाठी आणि आपल्याला सपोर्ट करण्यासाठी धावून आले ते पहिल्या अक्षर फाउंडेशनचे टीम. या पहिल्या अक्षर फाउंडेशनच्या टीमने आपल्या शिक्षकांचं गेल्या वर्षभरामध्ये मी बघितलं की आपले 12 विभाग आणि नंतर दुसऱ्या फेजमध्ये 23 विभाग असे 25 विभागांमधून आपल्या सर्व शिक्षकांना स्पोकन इंग्लिश आणि इंग्रजी बद्दलचं जे शिक्षण त्यांनी प्रशिक्षण आपल्याला दिलं, त्याच्यामुळे आपले शिक्षक सक्षम होऊन त्याच ताकदीने आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांना घडवण्याचं काम करतात. मित्रांनो, शिक्षक दिन आज 5 सप्टेंबरला रविवारी येत आहे आणि तुमच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. आणि आजच्या या औचित्य साधून आजच्या पूर्वसंध्येला हा कार्यक्रम आयोजित केला. अतिशय मला आनंद होत आहे आणि तुमचं कौतुक करण्यासाठी आपल्याला नेहमीच म्हणजे अगदी वेळेत वेळ काढून त्यांचं जेवढं आभार आपण मानू तेवढं कमी आहेत. आदित्यजी ठाकरे साहेब येतात आणि आपल्याला नुसतं आले ते बोलले तरी आपल्याला खूप एनर्जी येते आणि खूप आपल्यामध्ये एक नवीन ऊर्जा येते. मी सांगू इच्छितो सर्वांना की खरंच आम्हाला खूप असं वाटतं की खूप काही करून दाखवावं. आणि त्यांचं स्वप्न आहे की मुंबई पॅटर्न किंवा मुंबई आपल्या देशभरात का प्रतिनिधित्व करत नाही आपली शाळा आणि शिक्षक. तर मी ग्वाही देतो की आजचे शिक्षक जे आहेत आपले आणि आपल्याला ज्या फाउंडेशन कडून किंवा ज्या लोकांचा सपोर्ट मिळून आपण पुढे आपली वाटचाल करत आहोत शिक्षण विभागाची, ते निश्चित मुंबई महानगरपालिका संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि देशभर आपला नावाचा ठसा उमटवल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं. शिक्षकांना सर्व बंधू भगिनींना नम्र विनंती करेल की तुम्ही शिल्पकार आहात भारताचे. तुम्ही विद्यार्थ्यांना घडवणारं जे भविष्य आहे भारताचं ते घडवणारे तुम्ही आहात. आणि तुम्ही या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये, कोरोनाच्या कालावधीमध्ये अगदी ऑनलाईन तुमचं नॉलेज अपग्रेड करून ट्रेनिंग घेऊन तुम्ही ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलेलं आहे. याचा खूप खूप मला अभिमान वाटतो. आणि मला आज पहिलं अक्षरवाल्या ज्या फाउंडेशननी बोलवलं आणि आज माझं मत तुमच्या समोर मांडण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचं, मान्यवरांचं, आयोजकांचं, सर्वांचं आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. आपले विचार मांडण्यासाठी खरंच खूप खूप आभार. नाव
May I invite Srimati Ashwini Bhide ji to share her thoughts, please? Good evening, everyone. Honorable Minister Shri Aaditya Thackeray, other honorable guests present in today's program, all my colleagues in Education Department, Radha Goenka ji and all her colleagues with Pehlay Akshar, and all the teachers who are participating in this program. I'm really thankful to Radha ji for inviting me for this program organized on the eve of the Teachers' Day. So at the outset, let me wish a very, very happy Teachers' Day to everyone who is present here. I can see the huge response for this program. More than 1,000 participants are attending today's program, and I can imagine the success which this training program has achieved, the kind of affection the teachers have shown for the Pehlay Akshar team, which I could see in the chat. And that also shows the success of this training program and this engagement between non-governmental organization like Pehlay Akshar and BMC, which is the primary institution which imparts especially the primary education in the city of Mumbai. We all know that how important the role of teacher is in everybody's life, and that is why we celebrate the Teachers' Day. And to be a good teacher, one must be a better learner first. That's what it is said. And to be a very popular teacher, a teacher which is loved by his or her students, it's not an easy task. You may have big knowledge, huge knowledge, but imparting it to the students, the way in a manner they like it, they understand it, is a very, very challenging task. And that is why what teachers do is really a difficult task. And then training the teachers is a more difficult task, I would say, because structuring a training program for teachers, because they already know, it's the matter of only enhancing their skills, bridging certain gaps which are there, and that is why it's a very difficult task. I have worked as secretary school education for the government of Maharashtra, and I know how boring and one-sided the teachers trainings could be. And I have got involved in this teachers training program during my 1 years of time which I spent as secretary school education. And there I realized that how well you impart this training, the whole success of the training programs and the outcome of that training program depends on that. So even as secretary school education, I had involved a lot of NGOs in the training programs, because otherwise the government institutions, the way they impart the training, it becomes in a very monologue kind of a format. And I'm really thankful to Pehlay Akshar for contributing immensely to the teachers training program, which is a two-way process, which is basically a kind of a samvad, where both the teacher as well as the learner, they have a dialogue between each other, and then they learn that whole process. And when the teachers get trained, I think they can teach their students in a better way. And Mr. Tadvi has just told us the role of the teacher in not only building the lives of the student, but in building the entire nation. And that is why the teachers also need to keep themselves abreast with the latest knowledge, not only of their subject, but even the technology. And that is why the trainings of this kind are very important. I'm really thankful to Radhaji, RPG Goenka Foundation, Pehlay Akshar for getting themselves involved in the whole process. BMC and their teachers are already doing a great job. But strengthening their hands by building the capacity in this manner is something which we all really cherish and revere. So I'm really thankful to all of you, the entire team of Pehlay Akshar. And I also congratulate all the teachers of BMC who very open-heartedly, with open minds, participated in this program, learn new techniques, learn new skills, which are going to be useful for them to further imparting to their wards. And let us continue with this association even in the future, and we can learn from each other and ensure that what BMC schools deliver
to the citizens of Mumbai is in a much better and evolved format. So thank you everyone for inviting me here, and wish you all the best and happy Teachers Day once again. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of appreciation. They really got us a lot of energy. Now, I would like to invite Shri Aaditya Thackeray ji to inspire us with his thoughts. Thank you. सगळेच उपस्थित मान्यवर अश्विनी जी आहेत, मला वाटतं कुंभार जी आहेत, तडवी साहेब आहेत, संध्या जी आहेत, आणि ऑफकोर्स राधाजी आणि सगळेच टीचर्स. मला वाटतं की आता आपण सांगितलं की टू इन्स्पायर, इट्स द अदर वे अराउंड, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी लुक ॲट BMC schools now, everyone else is getting inspired. What we have tried to achieve in the last 2 or 3 years, सगळेच टीचर्स पण ह्याच्यात सोबत आहेतच. There has been a sort of a revolution in terms of education in Mumbai education. The BMC schools earlier, मला आठवतं की आपण सगळेच जेव्हा शाळेंबद्दल बोलायचो, मुंबई महानगर शाळेबद्दल बोलायचो, तेव्हा अर्थात आपण वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी तर करत होतोच, पण कुठे ना कुठेतरी आपल्याला हे वाटत होतं की अरे आपल्याला कुठेतरी एक ग्लास सिलिंग आहे, ते तोडून आपल्याला पुढे जायचंय. A couple of years ago, when I remember, we just created this, just a second, I'm getting my gallery. Now I can see everyone. मला तर मीच दिसत होतो, तर मला वाटतं मी माझ्याशीच बोलतोय. Now I can see everyone. A couple of years ago, when we created an informal committee outside of the formal education committee, that time Radha ji is there, there's Shaheen, there's everyone together. आपण काही principals ना सोबत घेतलं, काही NGOs ना सोबत घेतलं, Quality Council of India ला आपण आणलं. I think it was very brave of us to actually pull in someone like NABET or Quality Council of India and to ask them to assess us. Because normally when you have to assess ourselves on quality, we have to be confident enough, sure enough of ourselves to be good enough to be assessed by someone which is an international or national body. I think that was the first bold step we took. आणि तिथपासून जी सुरुवात झाली त्या इन्फॉर्मल कमिटीनी, बट आपण कुठेही मागे वळून बघितलेलं नाही. 2013 मध्ये पहिली जी आपण एक व्हर्च्युअल क्लासरूमची संकल्पना मांडली, त्याच्यात आपण 90 क्लासरूम्सला जोडलं, सगळ्यांना एकत्र आणलं, टीचर्स ट्रेनिंग त्यावेळी देखील झालं, आणि आपल्या महानगरपालिकेच्या टीचर्स मला वाटतं 4 मीडियम्स मधून, हिंदी, मराठी, इंग्लिश आणि गुजराती आणि उर्दू 5 लँग्वेजेस मधून आपण स्टुडंट्सना व्हर्च्युअल क्लासरूमद्वारे शिकायला लागलो. द बिगेस्ट boon in that and the biggest surprise in that, Radhaji was basically one of the key people who created the whole virtual classroom program for us, Mr. Sanjay Hete. He's a product of the BMC school. So that was one of the things for him to, do for the BMC again. But त्याच्या पुढे जात असताना 2015, 16, 17 मध्ये मग पहिले अजय मेहता साहेब MC होते, मग प्रवीण परदेशी साहेब होते, चहल साहेब आले, नंतर सतत एक काम आपण वेगळं वेगळं करत राहिलो. आणि त्याच्यात मेहता साहेब आणि मी, आम्ही एका शाळेत जेव्हा गेलेलो तेव्हा एकच स्वप्न होतं की जसं प्रायव्हेट स्कूलसाठी आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी, आमदार असू, खासदार असू, काही राजकीय मंडळी असू, काही अधिकारी वर्ग असू, आम्हाला सतत एक हे असतं की फोन येतात, जरा ह्या प्रिन्सिपलना फोन करा, मला ऍडमिशन पाहिजे, जरा तुमचं रेकमेंडेशन लेटर द्या, मला ऍडमिशन पाहिजे. आमचं स्वप्न असं होतं की पुढच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये बाय 2018 वी शुड गेट कॉल्स फॉर अ रेकमेंडेशन लेटर टू BMC schools. आणि ऑफकोर्स दॅट इज वेअर वी ऑल केम टुगेदर. वी गॉट Pehlay Akshar, we got the RPG Foundation, we got Pratham, Teach for India, we got all these schools coming together. But the most important participation, the most important contribution was from all these teachers of the Mumbai Municipal Schools, and now which is the Mumbai Public Schools, we proudly call it. So heartfelt thank you. तुमचे सगळ्यांचे खरोखर आभार मानतो की तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य लाभलं नसतं तर आज हा दिवस जे आपण सेलिब्रेट करतोय, साजरा करतोय, ते कदाचित शक्य नसतं. जे काही आपण गोष्टी करायला लागलो, एकतर ऑफकोर्स आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे, पण व्हर्च्युअल क्लासरूम सोबत मुलांच्या पाठीवरचं ओझं कमी करण्यासाठी आपण टॅब्सला आणलं. मला वाटतं 45,000 टॅब्स, 45,000 टॅब्स विद्यार्थ्यांना आपण वाटप केलेलं आहे. त्याच्यात देखील आपण सिलेबस आणलाय, नॉट जस्ट टॅब्स विच हॅव वायफाय अँड नथिंग एल्स. वी हॅव अ फुल सिलेबस इन ऑडिओ व्हिज्युअल्स, विथ डिक्शनरी, विथ द thesaurus, with everything on, given to the students of Mumbai Municipal Schools. That was another jump we had. After that, like you rightfully said, teacher training program. Current teachers are the biggest medium of nation building. I remember, and I've said this very often, you must have seen me repeating this, खूप वेळा तुम्ही माझ्याकडून ऐकलं असेल, जेव्हा जेव्हा मी आपल्याशी संवाद साधलाय. कारण मला आठवतं 17, 18 आणि 19 हे आपण कित्येक वेळा भेटलेलो आहे, आणि 19ला पण
फेब्रुवारीच्या आसपास प्रवीण परदेशी साहेब आणि आशुतोष सलील साहेब आता दोघेही अर्थात दिल्लीच्या पदांवर आहेत, पण त्यावेळी त्या दोघांनी एक बैठक घडवलेली आणि त्याच्यात आपण सगळे आपले हेडमास्टर्सना फायनान्शियल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर्स वाढवून दिलेले. ते करत असताना मी हेच सांगितलेलं की जेव्हा टोनी ब्लेअर हे युकेचे पंतप्रधान बनत होते, निवडणुकीला सामोरे जात होते, तेव्हा त्यांना विचारलेलं की मिस्टर ब्लेअर, इफ यू बिकम प्राईम मिनिस्टर ऑफ युके, व्हॉट विल बी युअर टॉप 3 प्रायोरिटीज? आणि हिज आन्सर वॉज एज्युकेशन, एज्युकेशन अँड एज्युकेशन. ऑल द टॉप 3 प्रायोरिटीज वर एज्युकेशन. कारण शिक्षण नसेल तर समाज घडू नाही शकत. आणि शिक्षण जर आपण योग्य तऱ्हेने दिलं, योग्य रीतीने दिलं, मला अजूनही आठवतं, म्हणजे कित्येक वेळा घरी पण हीच चर्चा होते की जसं आपण बोलतो ना की खूप वेळा असं घरी आई सांगते की अरे भाजी नीट खायला पाहिजे, किंवा तुम्ही बाहेर न खाऊन घरचं खाल्लं पाहिजे, किंवा न्यूट्रिशियस मील खाल्लं पाहिजे. आईनी घरी किती वेळा सांगितलं तरी आपण ऐकत नाही, पण शाळेत एकदा शिक्षकाने सांगितलं, टीचरनी सांगितलं की आपण घरी जाऊन आईला सांगतो की नाही हे मला खायचंय, असं खायचंय, टीचरनी सांगितलं. होमवर्क अर्थात कधी कधी कमी जास्ती व्हायचा, पण ह्या सगळ्या गोष्टींना घेऊन मग पुढे आपण जेव्हा काम करायला सुरुवात केली 2017, 18, 19 मध्ये, तेव्हा आपण पहिलं म्हणजे इंदुशानी मॅडम आणि त्यांची जी स्कूल आहे त्यांना घेऊन आपण एक मुंबई पब्लिक स्कूलचा लोगो बनवला, युनिफॉर्म डिझाईन घेतली. पहिले अक्षर कडून आपण कितीतरी इंटरव्हेन्शन्स केलेत. मला वाटतं एका काळी तर आपण 8 की 10 प्रिलिम्स केले. टीचर्ससाठी आपण वेगळं ट्रेनिंग प्रोग्राम केलं. आणि जर टीचर्स त्याच्यात सोबत आले नसत्या तर आज जी बातमी मला कदाचित थोडी अनफॉर्च्युनेट पण आहे, पण एक त्याच्यात अभिमान असायला पाहिजे की आपल्याला आता ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून बघायला लागलेले आहेत. आज कुठच्या मला वाटतं टाइम्स ऑफ इंडिया कशात तरी बातमी आहे की वाढतं फी स्ट्रक्चर एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला क्वालिटीसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये एनरोलमेंट वाढायला लागली. तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल, ह्या ज्या काही गोष्टी आपण केल्या गेल्या 2-3 वर्षात अश्विनीजी, आपण आपल्या सहकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर, करिक्युलर आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ह्याच्यात म्हणजे आपलं फिफा बरोबर टाईप केलं, आपण लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब बरोबर केलेलं आहे, रॉयल डान्स अकॅडमी बरोबर टाईप केलेलं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये 2018 मध्ये मला आठवतं, मला पहिलं कोणीतरी सांगितलं की आदित्य, मला तुमचं पत्र मिळेल का, कारण मला मुंबई महानगरपालिकेच्या ह्या शाळेमध्ये मला ऍडमिशन पाहिजे. आणि तिथे मी मेहता साहेब आणि प्रवीण परदेशी साहेबांना फोन केला. मी म्हणलो आपण सगळ्यांनी बघितलेलं स्वप्न कदाचित साकार होत आहे, कारण आपण जे काही बघितलेलं की बीएमसीच्या शाळेबाहेर एकतर ऍडमिशनसाठी मोठी रांग लागली पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे रेकमेंडेशन लेटर्स मागितले पाहिजेत, ते सुरू झालेले. 2019 मध्ये आपण पहिली सीबीएसई शाळा, आयसीएसई शाळा, कदाचित लवकरच आता आपण केम्ब्रिज बोर्डवर पण आपण शाळाचं टायअप करू शकतो. अभिमानाची गोष्ट हीच आहे की करिक्युलर असेल, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं असतील, म्हणजे नवीन शाळा आता ज्या शाळा देखण्या येत आहेत, कितीतरी काउन्सिल जनरल्स, कारण माझ्याकडे राज्यशिष्टाचार खातं असल्यामुळे मी ह्या काउन्सिल जनरल्स बरोबर सतत एक संपर्कात असतो. ते मला सांगत असतात की ते ह्या शाळेत जाऊन आले, तिकडची शाळा बघितली आणि सगळ्यांना वाटतं पहिलं बघितल्यानंतर की इट इज अ प्रायव्हेट स्कूल. आणि नंतर ते बघतात की मुंबई पब्लिक स्कूल, बीएमसी इनिशिएटिव्ह, फ्री एज्युकेशन आणि ऍडमिशन्स ओपन, तेव्हा त्यांना वाटायला लागतं की अरे मुंबई महानगरपालिकेची शाळा काहीतरी आगळं वेगळं करत आहे. आणि म्हणून खरोखर आम्हाला गर्व आहे आपल्या सर्वांचा, कारण आता पण जर बघितलं, मागच्या वर्षीची गोष्ट नाही, ह्याच वर्षीची गोष्ट आहे, मार्चच्या काळात जेव्हा आपल्याला सीबीएसई शाळेमध्ये आपल्याला ऍडमिशन द्यायच्या होत्या, 4000 सीट्स होत्या आणि आपण सगळे शिक्षक आहात, मला माहिती आहे आपण केवढी मेहनत घेत असता. कारण जेव्हा जेव्हा मी आपल्याला भेटलेलो आहोत, वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांसाठी असेल, आपल्याला काही फेलिसिटेशन असेल, सतत मी ऐकत असतो. म्हणजे आधी पालकर साहेब पण असताना ते सांगायचे की जेव्हा जेव्हा आपल्या शाळेमध्ये ड्रॉपआउट व्हायचा तेव्हा आपण शिक्षक म्हणून त्या लोकांच्या घरी जाऊन विचारायचं की हा विद्यार्थी की ही विद्यार्थिनी परत आपल्या शाळेत का नाही येते. आपण मुलींसाठी सॅनिटरी पॅडचं हे केलेलं, वेंडिंग मशीन्स केलेले आहेत, इन्सिनरेटर्स केले आहेत, हेल्थ चेकअप करतो, आयर्न विटामिनचे टॅबलेट्स देत असतो, कॅल्शियम चेक करत असतो, ह्या सगळ्या जर गोष्टी करत असतो, मिड डे मील्स असतील, तरी मग विद्यार्थी आपल्याकडे का ड्रॉपआउट व्हायचे हा नेहमी एक प्रश्न असायचा. पण आता जी आपण करत आहोत, अर्थात पहिले अक्षर सारखी जेव्हा आपल्याबरोबर टीम काम करते, एनजीओ काम करते, आणि राधाजी मी तुमचं खरोखर कौतुक करेन, कारण तुम्ही यू आर फोकसिंग ऑन एज्युकेशन विच इज द फ्युचर, and on the other end you're helping us restore the heritage, so you're focusing on the past also, so you're living in 3 time zones, present, past, future. But in the month of March when we were going for admissions, I remember Ashutosh ji called me, Mr. Palkar called me saying, sir, what do we do, because there is a slight of an issue. I said, what is the issue? So he said, sir, we have 4000 seats for CBSE school and we've got more than 10,000 applications, how do we manage it? And that is where I had moist eyes, I had tears in my eyes, because a dream that we saw about 5 years ago, we started fulfilling in it. It's not 100%, because again, one of our schools has to be in the top 10 of India's schools, and that is the dream. That is the next dream. त्याच्यात
माझ्या सगळ्या टीचर्सचं मला सहकार्य पाहिजेच. पण हे जेव्हा मी बघितलं आणि जेव्हा आपल्याला लॉटरी करायला लागली, दॅट इज वेअर आय रिअलाइज की आता मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांकडे लोक चांगल्या नजरेतून बघत आहे. टीचर्सचं जे काही वर्षानुवर्षाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, कित्येक ल्युमिनरीज आपल्या देशातले ह्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधून आहेत, ते आता बोलायला लागलेत शाळांबद्दल. त्यांच्या मुलांना कदाचित पाठवू शकतील अशा पण शाळा करतोय. कारण टीचर्सना बेसिक पाठबळ पाहिजे होतं, टीचर्सना बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे होतं. त्याच पुढचा समाज घडवत असतात, ते आपण आता करायला लागलेलो आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे टीचर्स म्हणून आपण हे ट्रेनिंग प्रोग्राम तर करतच आहात, आपण ऑनलाईन शिकवत आहात. पण सगळ्यात मोठं आणि दिलासादायक काम आपण जे केलेलं आहे ह्या गेल्या 1.5 वर्षात ऑनलाईन शिकवणी सोबत, ह्या ट्रेनिंग प्रोग्राम सोबत, म्हणजे मला माहिती आहे की आपले सगळे वॉर्ड हेल्पलाईन जे आहेत कोविडचे, जेव्हा तुम्हाला कोविड होतो, मला पण कोविड झालेलं, आणि जेव्हा कोविड झाल्यानंतर आपण स्वतः थोडे पॅनिक मोडमध्ये, स्वतः आयसोलेशन म्हणजे नक्की काय, मला कुठची गोळी घ्यायला लागणार, कोण डॉक्टर भेटायला लागणार, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतात तेव्हा एक बीएमसी कडून फोन येतो. त्या बीएमसीच्या फोनचं कौतुक जगभरात झालेलं आहे. पण तो शांत, पीसफुल, काम, तुम्हाला स्वतःला शांत करणारा आवाज, पॅनिक मोड मधून बाहेर काढणारा आवाज हा टीचरचा असतो. कारण टीचर्स दुसऱ्या बाजूला त्या वॉर्ड हेल्पलाईनवर, आपण काही जणी असाल त्याच्यावर. आणि म्हणून मला वाटतं की आज खरोखर आपल्याकडून मी इन्स्पिरेशन घ्यायला ह्या झूम कॉलवर आलेलो आहोत. आपल्याला फेलिसिटेशन करणं हे आम्ही तेवढी योग्यता नाही आमची, तेवढं काही आमचं स्तर नाही, कारण आपण आम्हाला घडवत असता. आपले आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहोत. आपलं प्रेम, आपले आशीर्वाद असेच राहू द्या. ज्या काही टीचर्स आहेत, जे काही शिक्षक आहेत, पीटी टीचर्स पासून मॅथ्स, फिजिक्स सगळेच, ह्या सगळ्यांना आपण सोबत घेऊन नक्कीच मला खात्री आहे की मुंबई महानगरपालिका, आपल्याकडे एसएससी बोर्ड आहे, आयसीएसई बोर्ड आहे, सीबीएसई बोर्ड आहे, लवकरच केंद्रीय बोर्ड पण होईल, तरी देखील देशातले टॉप 10 शाळांमध्ये जे माझं स्वप्न आहे की आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या एक नाही कमीत कमी 5 शाळा आल्या पाहिजेत, ते आपण पूर्ण करू ही मला खात्री आहे. आपल्यासोबत जेव्हा अशी टीम असते, मोठी टीम असते, जेव्हा राधाजी आहेत, सगळे त्यांची पूर्ण टीम आहे, त्यांचे सहकार्य आहे, मला नक्की खात्री आहे की ह्याला 1-2 वर्षापेक्षा जास्ती लागणार नाही. आपण टॉप 10 मध्ये निश्चितपणे येऊ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of inspiration. I would like to request Srimati Radha Goenka to say a few words of gratitude to Shri Aaditya Thackeray ji's inspiring words. Thank you, Aditya ji, Ashwini ji, and Tadvi sir. The speeches were so inspiring, and I really do hope that we can actually fulfill Mr. Thackeray's dream of not 5, but all our BMC schools, and there being a wait list for kids to join. That is definitely the dream that we're all working towards, and with all your support, I'm sure we'll get there. Thank you. The speeches were so inspiring that we have a lot to take home today. Thank you. Back to Parita. Thank you. Thank you, Radha ma'am. Aditya ji, your words will indeed motivate all of us from the education fraternity to do everything possible to provide enriching learning opportunities to all our children. Coincidentally, our felicitation today is on the eve of Teachers' Day. I would like to wish all our teachers present here a very happy Teachers' Day. Like the saying goes, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is the best. So thank you again for choosing this noble profession and raising the children of our country. Let us now move forward to the felicitation ceremony, which is also the closing ceremony of this evening. Can we have Parita Shah to kindly do the honors and felicitate our heroes, our teachers? Thank you so much, Manali. It is a great honor to have Shri Aaditya Thackeray ji, Srimati Ashwini Bhide ji, Shri Ajit Kumbhar ji, Srimati Sandhya Doshi ji, and Shri Raju Tadvi ji, sir, to celebrate the efforts of all the teachers present here today. I would like to take this opportunity to congratulate each and every teacher for being a strong pillar of our education system. Our teachers are the high potential professionals who've molded themselves to the system and its academic and administrative expectations. We have seen them strive through the pandemic, ensuring that students continue to learn. It has been a clear pleasure for the Pehlay Akshar team to work with the teachers to improve the future of our students. We started the program in 2019 and have trained 3,600 teachers so far.
The enthusiasm of the team and participation of the teachers have helped us to achieve our intended outcomes. The training workshops enhanced teachers' knowledge of pedagogy and classroom methodologies. The continuous engagement in Sathi sessions has enhanced their desire to learn. An evaluation study confirms the impact of these interventions. We have seen an improvement in teachers' confidence to communicate in English and solve their own problems. This has improved their ability to create what we call magic classrooms. On this note, I would like to announce that every teacher who has completed the project will be facilitated with a certificate issued by the BMC and the Pehlay Akshar Foundation. And a special thanks to all our star teachers who have contributed to the project and helped us make it a success. Foundation truly thanks Shri Aaditya Thackeray ji, Srimati Ashwini Bhide ji, Shri Ajit Kumbhar ji, Srimati Sandhya Doshi, and Shri Raju Tadvi ji, and everyone present here today. We have been able to reach this milestone with the support of everyone. While we ensured that the curriculum and team were ready, the constant support from the government made this happen. I would like to conclude today's event by celebrating the stars of the education system and wishing each one of them a very happy Teachers' Day. Thank you so much, teachers. It was an absolute pleasure. Thank you all the dignitaries. Thank you, Aaditya ji. Thank you so much for being here with us today and gracing this occasion. We will continue to take inspiration from you and create a better space for our children, because that's what we always the Pehlay Akshar team always thinks about. Thank you so much for coming this evening. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. La noche